Good morning, students. So, in this class, we will discuss one more remaining chapter. So, in chemistry, so that is chemical thermodynamics. Okay. So, we are left with only one chapter in the first PUC chemistry, that is thermodynamics, that is chemical thermodynamics. So, in this chapter, here we will discuss some important points. So that will helpful for the CET and NEET as well as the points which are connected to second PUC. Just all points ಗಳನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So in today class I will discuss all these important points. So first here we will discuss the introduction of chapter. So here we will cover definition and with example. Next here we will discuss some important definitions ಅಥವಾ some important terms, that is system, surrounding and what universe. So next here we will discuss types of system. So ಎಷ್ಟು ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next here we will discuss what is the meaning of thermodynamic process and the types of thermodynamics process ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next here we will discuss cyclic process and reversible and irreversible process. So after discussing all these some important definitions of terms, next here we will discuss, before discussing, the expression of the mechanical work done in an isothermal expansion of ideal gas as well as for the isothermal expansion of the ideal gas as well as for the adiabatic expansion of an ideal gas. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ first here we will discuss sign conventions for heat as well as sign conventions for work. That is, here we will discuss the sign conventions, which is nothing but sign notations for different form of energy, that is for heat as well as for work done. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So first here we will start with, that is the introduction of the chapter. So in this introduction here we will study the definition of the chemical thermodynamics. So what is thermodynamics ಅಥವಾ what is chemical thermodynamics? So thermodynamics ಅನ್ನೋದು it is the branch of physical chemistry. Here we will discuss, that is interconversion of one form of energy, that is the interconversion of what? One form of energy into what? Another form. One form of energy into another form. So that branch of physical chemistry is called as, is known as ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್? It is the branch of physical chemistry. It deals with the study of interconversion of one form of energy into another form. That is what? One form of energy into what? Another form. ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು what? Mechanical energy. Heat energy is converted into what? Mechanical energy. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು what? Electrical energy. Solar energy is converted into what? Electrical energy. Solar energy is converted into what? Electrical energy. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಪದ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PU ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ a few examples. So what is thermodynamics? It is the branch of physical chemistry. It deals with the study of interconversion of one form of energy into another form. For example, the heat energy is converted into mechanical energy. ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೌರಶಕ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. So next here we will discuss some important terms with respect to this chapter, that is a system, surrounding and what a universe. So next ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So system, here we will study all these terms collectively, that is just what system. So next second term that is just what surrounding, and the third term that is just what a universe. So system, surrounding and just what a universe. To convenience these definitions, ತಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಈ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ತಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and the space ಅಥವಾ the area ಅಥವಾ the portion which is present around the system, that is called as surrounding ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ
then this part ಅಥವಾ then this portion is said to be the surrounding of that particular thermodynamic system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. So if there is no interconversion ಅಥವಾ interaction between the system and surrounding, ಅವಾಗ this surrounding is not said to be a thermodynamic system. ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು thermodynamic system ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Therefore, so these are the three important term. One is the system, surrounding, another one is just what? Universe. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ದ ಪೋರ್ಷನ್ which is present around the system and which are the interaction with the system, that space is ಅಥವಾ that system, that part of the universe is called as ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. Therefore system plus surrounding is called as ತಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಸಪೋಸ್ ತಾವೇನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that classroom here is considered as system because this classroom has the interaction with this college campus. Therefore this is considered as the specific portion of the college campus. Therefore it is here considered as system, and the remaining portion which is present around the system, that is considered as surrounding because these two are having the interaction. Therefore hence it is considered as the surrounding of that particular thermodynamic system. Therefore system plus surrounding is called as ತಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So these are the three important terms. One is the system, another one is the surrounding, another one is just what? Universe. So ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ, in this thermodynamic systemದಲ್ಲಿ, here we have mainly three types of thermodynamic system. That is the next concept, that is just what? Types of thermodynamic system. That is the types of system dalli, here we have mainly just what? Three types of system. So one is just what? Open system. ಈ types of system dalli, here we have mainly three types. So one is just what? Open system. So second one is just what? Closed system. So second type of the thermodynamic system, that is just what? A closed system. And the third one is just what? Isolated system. Third type of thermodynamic system, that is just what? Isolated system. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ thermodynamic systems ಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೊ these thermodynamic systems are classified into three types. ನೋಡಿ, so these thermodynamic systems are classified into three types as open, closed and isolated system. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? based upon the exchange of energy as well as a matter ಅಥವಾ mass between system and to its surrounding. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಸ್. ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ both exchange of energy as well as a mass ಅಥವಾ exchange of energy as well as a matter takes place between system and its surrounding is called as open system ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is just what? Boiling of water in open beaker. That is just what? Boiling of water in is what? Open beaker. So this is an example of is what? Open system.
ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವೇನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಸೊ ಬನ್ಸೆನ್ ಬರ್ನರ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಪನ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಕರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ, ತೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀರೇನಾದರೂ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ from the system to its surrounding. Exchange of heat, exchange of energy in the form of heat takes place between so system. This is just what our thermodynamic system and this is just what our surrounding. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ತಾವು ಕುದಿಸಿದಾಗ, ಓಪನ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ತಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಹೀಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವಾಟರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ವೆಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and its surrounding. This type of thermodynamic system is called as ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So second one, that is just what closed system. So in this type of a thermodynamic system, only the exchange of energy takes place between system and its surrounding, but not mass ಅಥವಾ but not as what matter. ಆ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ thermodynamic system ಅನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ system only the exchange of energy takes place but not mass ಅಥವಾ but not as what matter. So only the exchange of energy takes place between the system and its surrounding but not as what mass ಅಥವಾ matter. ಅದನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that is just what boiling of water in a closed beaker, that is just what boiling of as what water in as what closed beaker. So closed beaker ದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ takes place between the system to its surrounding but not matter. So for a consider, so here you have a system that is just what a closed system. Here you have as what closed system. This is just what closed system, that is the beaker dalli. Here you have as what a water and this beaker is just what a closed. ಇದನ್ನ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ beaker ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here the exchange of heat takes place from system to its what surrounding. ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಕರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ತಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್. So pressure cooker, so here the exchange of only energy takes place from the system to its surrounding. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ pressure. Here the exchange of energy takes place in the form of S what heat ಅಥವಾ S what temperature. That type of thermodynamic system is called as ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, closed system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Therefore what is the closed system? It is a type of thermodynamic system in which exchange of energy takes place between the system and its surrounding but not mass ಅಥವಾ but not matter. So hence it is called as a closed system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The third one is just what isolated system. Third type of thermodynamic system, that is just what isolated system. So in this type of thermodynamic system
there is no exchange of energy as well as matter, ಅಥವಾ there is no exchange of energy as well as what mass ಅಥವಾ matter takes place between the system and its surrounding. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಮಸ್ ಪ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ that is thermodynamic process and the types of thermodynamics process. So next that is just what? Thermodynamic process. So when the process is called as thermodynamics process, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ if the substance ಅಥವಾ if the matter ಅಥವಾ system changes from one state to another state. If the system ಅಥವಾ if the matter changes from one state to another state, then only that system ಅಥವಾ that process is called as ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? thermodynamic process ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. What it mean? So if the system ಅಥವಾ if the process ದಲ್ಲಿ if the matter changes from one state to another state, then that process is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? thermodynamic process ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದ process ದಲ್ಲಿ if the matter changes its state from the solid state to either the liquid state ಅಥವಾ gaseous state, then only the process is called as ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? thermodynamics process ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ what thermodynamics process. ಈ thermodynamics process ದಲ್ಲಿ here we have mainly 4 types of what thermodynamics process. So here we have what mainly 4 types of thermodynamics process. One is isothermal process. First type, that is what isothermal process. Second type of thermodynamics process, that is just what adiabatic process. Isothermal process. Second one is just what adiabatic process. Third one is just what isochoric process. Third thermodynamics process, that is just what isochoric process. Fourth one is just what isobaric process. Fourth one is just what isobaric process. This is a very important from the point of just what competitive. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ here we have 4 types of thermodynamics process: isothermal process, adiabatic process, isochoric process, and what isobaric process. ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ತಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸೊ
ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೇನೋ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿ ಇದಾವೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಸೋಚೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ change in temperature remains same ಅಥವಾ change in the temperature remains 0, which means that there is no loss of temperature as well as gain of temperature. ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ conversion of matter from one state to another state, here there is no loss of temperature as well as gain of temperature. Net change in the temperature, that is equals to 0, which is nothing but change in temperature, which is equals to 0, which is nothing but temperature remains same ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ in this type of process, that is in adiabatic process, heat remains same. There is, it means that the change in the heat remains same ಅಥವಾ heat remains 0 ಅಥವಾ change in the heat energy, that is equals to 0. It is almost similar. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ in case of ಐಸೋಚೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ net change in the volume which is equals to 0, which means that change in the volume which is equals to is what 0 ಅಥವಾ volume remains same ಅಂತ ಅರ್ಥ. It means that in this thermodynamics process ದಲ್ಲಿ there is no loss of volume as well as gain of volume. Net change in the volume which is equals to 0, which is nothing but the change in the volume in this isochoric process, that is remains same ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ in the isobaric process ದಲ್ಲಿ so change in the pressure which is equals to 0, which means that the pressure remains constant ಅಥವಾ pressure remains same in isobaric process. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇನ್ ದ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂದ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ರೀತಿ ಆದರೂ ತಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂದ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ 4 ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂದ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. In the adiabatic process heat remains same, almost here is same. ಅದೇ ರೀತಿ in the isosteric process ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ remains same. ಅದೇ ರೀತಿ in the isobaric process ದಲ್ಲಿ pressure remains same. So this is just what a thermodynamics process and is what types of is what thermodynamics process. So next here we will move to the next concept, that is what cyclic process, next reversible process and is what irreversible process. So cyclic process, next reversible process and is what irreversible process. Already chemical equilibrium dalli reversible reaction and irreversible reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಹೆಡಿಂಗ್, that is what cyclic process. So cyclic process, so what is the meaning of what a cyclic process? Cyclic process means so in this process system gets back its original state after a series of chemical process. It means that for that, so first here we will take an example, that is just what, so ಈ ice ಅನ್ನು ತಾವು heat ಮಾಡಿದಾಗ what here will get water, liquid here will get. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ what here will get
ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರನ್ನು ತಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ತಾವು ಅಗೇನ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸೊ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ice. See, cyclic process means in this process a system gets back its original state ಅಥವಾ original form after a series of process. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಗೇನ್ ತಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Therefore this process, this cyclic, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ here the process which takes place in both direction ಅಥವಾ in two direction is called as reversible process ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ one electrode loses the electron, another one electrode gains the electron. ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್, ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ಸ್ one electrode loses the electron, another one electrode gains the electron. ಹೀಗಾಗಿ here the process takes place in both direction. Therefore this process is considered as reversible process ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ H2 ಪ್ಲಸ್ I2. ಸೊ H2 ಪ್ಲಸ್ I2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡನ್ನು ತಾವು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ತಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ irreversible process. A process takes place in both direction is called as a reversible process, and the process which takes place in only one direction is called as what ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ irreversible process ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ heat, that is as what transfer of heat from hot body to as what cold body, from hot body to as what cold body. It is an example of as what irreversible process. ಸೊ ತಾವೇನಾದರೂ ಹೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಡೀತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೀಟನ್ನು ತಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ NaOH ಪ್ಲಸ್ HCl ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NaCl ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್. So therefore here the reaction
ಅಥವಾ process which takes place only one direction, hence it is considered as irreversible process ಅಂತ ತಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ cyclic process, next reversible process and is what irreversible process. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬದಲಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. So reversible reaction and irreversible reaction, here you will study as a reversible process and is what irreversible process. So next, before moving to the expression as well as problems, so next here we will discuss some sign notations for different form of energy, that is just what sign conventions athwa sign notations for the different form of what energies. ಈ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಟ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವಾಗ ತಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ various form of energy. So in that first one is that is a heat, as well as the second type of energy here we will study for as what work. So for these two form of energy here we will represent that is just what sign notations. So ivaga suppose during the process athwa during the chemical reaction, so if heat is liberated, so if it was what heat is liberated by the system to its surrounding, so then so ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ದಿಂದ ತಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಟ್ ಇಫ್ heat is absorbed, if the heat is absorbed by the system from its surrounding, if heat is absorbed by the system from its surrounding, ಅವಾಗ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ during any process ಅಥವಾ during any chemical reaction ಅಥವಾ during any thermodynamic process, if heat is liberated by the system to its surrounding, so this is just what universe, so this is just what your system, so this is just what system and this is just what surrounding and this is just what a universe. If heat is liberated so by the system to its surrounding, then ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ದಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. So if work done by the system, if work done by the system, then the sign convention that is just what a negative. If work done by the system, so on its surrounding, then it is represented as just what a negative in the representation ಮಾಡ್ತೀವಿ. If work done by the system. ಅದೇ ರೀತಿ if work done by the surrounding from, if work done by the surrounding on a system, if work done by the surrounding on a system, ಅಥವಾ if work done on the system by its surrounding, then ಅವಾಗ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. if work done by the system from its surrounding, then it is just what negative. if work done on the system by the surrounding, then ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ heat, another one is form as what work. So next here we will discuss that is just what expression for mechanical work done in an isothermal. So next we will discuss expression of mechanical work done in an isothermal expansion of an ideal gas. Actually ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್
ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ here will get the expression ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W equals to ಏನಿದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೈನಸ್ 2.303 nRT ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ V2 by V1, ಅಥವಾ this equation by applying Boyle's law, so which is also written as work done W equals to minus 2.303 nRT log P1 divided by P2. ಇಲ್ಲಿ just log V2 by V1 ಇರೋದು. ತಾವು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ P1 by P2. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ V ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K by P, ದೇರ್ ಫೋರ್ K ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ V into P. So therefore, so it is also written as P1 V1 equals to P2 V2. Therefore, P1 divided by P1 divided by P2 which is equals to ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ V2 divided by V1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. V2 divided by V1 ಇರೋ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಅಂತ ಹಾಕಿ ತಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ರಿ P1 divided by P2 ಅಂತ ಬರೆದಿರಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2.303 nRT ಲಾಗ್ V2 by V1. ಇಲ್ಲಿ n ಏನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, R is ideal gas constant ಅಥವಾ universal gas constant, its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. Next it is absolute temperature. V1 is initial volume of a gas and V2 is final volume of a gas after expanding. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ P1 is the initial pressure of the gas ಅಥವಾ initial pressure of ideal gas and P2 is final pressure of the ideal gas after expansion. So ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ here we will discuss two problems, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ 2 moles ಆಫ್ an ideal gas at 298 Kelvin in an reversible isothermal expansion from 10 dm cube to 20 dm cube. What here you have to calculate? Here you have to calculate. First here we will write as what? Solution. First note down all the given values. ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ 2 moles ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2 moles ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ at temperature T equals to 298 Kelvin. At temperature T equals to 298 Kelvin in an reversible isothermal expansion from 10 dm cube to dm cube, cubic decimeter ಅಥವಾ cm cube ಅಥವಾ 1 ml ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ 10 dm cube to and final volume V2 equals to 20 dm cube. So for this, so given parameters here you have to calculate amount of work done. So therefore amount of work done W equals to ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ W equals to minus 2.303 nRT log of, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ P1 by P2 or V2 by V1. So here the volume of the gas is given, therefore ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು V2 divided by V1. In this formula ದಲ್ಲಿ substitute all the values, therefore mechanical work done W equals to minus 2.303 so the value of n, number of moles of the gas ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 moles of an ideal gas into R value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, its value is 8.314 joule per Kelvin per mole into, so nRT temperature is given 298 Kelvin, so into is what log of is what V2 by V1, so V2 is just what 20 dm cube and Vm is just what V1 is 10 dm cube. Therefore what here we will get
log 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ -2.303 into 2 into 8.314 into s what log 2. So log of 20/10. Therefore what here will get log 2. Therefore work done W equals to -2.303 into 2 into 8.314. So into s what 298. So nRT into s what 298 ಇಲ್ಲಿ 298 ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು. into s what 298 into s what log 2. So 8.314 into the temperature T is s what 298 into s what log 2. The value of log 2 is 0.3010. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2.303 next into 2 into 8.314 into 298 into 0.3010. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3434.92 -3434.92. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W equals to in terms of what here will get joule. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಜೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ all the units of the given properties. So therefore finally what here you got, so -3434.92 joule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, so this is what the first problem ಗೆ answer, that is what -3434.92 is what joule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is what answer for the first problem. So that is work done W equals to what here will get 3434.92. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, so next here we will discuss the problem number 2, that is just what second problem. Okay, second problem, go to the second problem. So what is the second problem? Nodi, 2 moles of an ideal gas, therefore number of moles n equals to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So given property, given parameters, given data, that is n equals to s what 2 moles. So that is 2 moles of an ideal gas expands isothermally and reversibly from a volume V1 equals to 2 liter, from 2 liters to s what 20 liter. ಸೊ 2 ಲೀಟರ್ದಿಂದ 20 ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ತಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 27 ಪ್ಲಸ್ 273. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8.314 joule per Kelvin per mole ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here they asked to calculate work done W equals to s what question mark. So here you have to calculate work done W. So you know the formula is to calculate work done W equals to s what -2.303 nRT log of s what. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? V2 divided by V1, volume of the gas is given. Therefore substitute all these values. So in this formula, therefore work done W equals to -2.303 n2. Okay, 2 moles of an ideal gas. So nRT, so that is just what R equals to 8.314 nRT. T temperature is 300 Kelvin. So into s what log of V2 divided by V1. So V2 is just what 20 and V1 is just what 2. ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಹತ್ತಲೇ. therefore log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is just what 1. So the log 10 value is 1. So substitute the log value and simplify this one. What here will get
minus 2.303 into 2 into 8.314 into 300 into S what 1, 5 into 1. So the log 10 value it is equals to S what 1. ಇದನ್ನು simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so work done W equals to what here you will get, so that is S what minus 2.303 into N into R is 8.314 into S what 300. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ what here you will get 11488. So minus 11488.28 joule ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the answer for the second problem. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. So my 2.303 into 2 moles into 2 into 8.314 so into S what 300. So what here will get 11488.28 joules ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಜೂಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಜೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ W equals to minus 2.303 N is S what 2 moles of an ideal gas. Therefore N ಇಲ್ಲಿ 2 moles of an ideal gas ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. into S what R 8.314 joule per Kelvin per mole. The unit of ideal gas constant is given in terms of joule per Kelvin per mole. Joule per Kelvin and next per mole. So into temperature T. So that is just what into temperature T. Temperature is given in terms of just what Kelvin. Therefore into T, that is the temperature, that is just what Kelvin, into log of S what V2 divided by V1. So V2 is just what, so 20 liter, V1 is also 20 liter. Liter will cancel, per Kelvin will cancel, per mole more cancel agi. So finally what here will get the unit of the work done, that is what here will get a joule ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ತಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ expression of mechanical work done in an isothermal expansion of an ideal gas. Actually as per your syllabus here you have derivation since ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಗೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ here we discussed as what two problems. Next ಅದೇ ರೀತಿ here we will so take one more expression ಅಥವಾ one more equation, that is expression of mechanical work done in an adiabatic expansion of an ideal gas. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. So last here we will discuss one more expression and problem on that expression, that is expression of mechanical work done in an adiabatic reversible expansion. So expression of mechanical work done ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ adiabatic reversible expression. So here you have the equation ಅಥವಾ expression, that is mechanical work done W which is equals to N into CV into T2 minus what T1. So W is mechanical work done. Again here N represents what number of moles of gas. Next CV it is heat capacity at a constant volume. CV ಏನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, heat capacity at a constant volume. So that is CV. So ಅದೇ CP ಇದ್ರೆ heat capacity at constant pressure. ಅದೇ ರೀತಿ T1 is initial temperature and T2 is just what final temperature. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ here you have what one problem, go through the problem. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin expands until the final temperature reaches 100 Kelvin. 300 Kelvin ಇರೋದು, so that is just what 100 Kelvin. So calculate the maximum work done during an adiabatic expansion and the value of a CV. Heat capacity at constant volume is given
20 joule per mole. Again here you have to calculate work done W ಅನ್ನು ತಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ all the data. So first write down all the given data. So ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 mole, therefore n equals to s what 1 mole ಅಂತ ಅರ್ಥ. So next, so CV value is given, heat capacity at constant volume is given 20 joule per mole, the value of CV, and the initial temperature T1 is given as what 300 Kelvin, and expands until the final temperature reaches 2, that is final temperature T2 equals to s what 100 Kelvin. So they asked to calculate work done W equals to ತಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ therefore you have equation work done W equals to NCV T2 minus s what T1. This is the formula used to calculate mechanical work done for adiabatic, not the isothermal. Isothermal ಅಂತಂದಾಗ previous formula ನ ತಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. N equals to 1 heat capacity at constant volume, CV is given, that is just what 20. So T2, that is the final temperature, is just what final temperature ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, so that is just what 100 Kelvin, and the initial temperature is just what 300 Kelvin. Simplification ಮಾಡಿ 1 into 20, 100 minus 300 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus is what 200. therefore ಎಲ್ಲ simplification ಮಾಡಿದಾಗ what here will get 4000 joule Kelvin ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. therefore work done W equals to what here will get minus 4000 joule Kelvin. ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. therefore mechanical work done W equals to N equals to ಏನಂತಿದೆ 1 mole, therefore N equals to S what 1 mole. so next CV, so CV, unit of the CV, what is given joule per mole, so that is just what it is joule per mole ಅಂತ ಅರ್ಥ. it is just what joule per mole into, that is just what temperature T2 minus T1, that is temperature, that is just what in terms of s what Kelvin. so formula and mole will get cancelled, therefore work done W equals to ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, so this is just what joule Kelvin ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. so this is one of the problem based on s what equation ಅಥವಾ expression of mechanical work done in an adiabatic expansion, adiabatic reversible expansion. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ terms, thermodynamics process, types of the system, next sign conventions, next two expressions, and based upon the expressions few problems ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಓದಿರಿ. ಅದೇ